Okay, sounds good. All right. Well, good morning. Welcome to Chaparral High School. I'm Robert Mata, Assistant Principal. I'm filling in for Ms. Lopez today. Bienvenidos. Next to me I have Ms. Williams from Sunrise. She is our principal. Good morning. And the two young ladies to our left, I have Kim Tafoya. Kim, will you wave real quick? Hi, I'm Kim. And then I have Idali Casas. They're going to translate for us. They're from part of our AP Spanish program. Okay, they're juniors here at Chaparral High School. Welcome, bienvenidos. Okay, part of our cohort, but not everybody could make it today. We have Ms. Duque from Chaparral Elementary School, Ms. Barajas from Desert Trail Elementary School, and Ms. Avila at Chaparral Middle School. Okay, but if Ms. Williams or myself can help you with any questions, we'd be glad to. Okay. Today's agenda, we're going to cover a couple of things. Okay, we're going to talk a little bit about attendance. Attendance is huge when it comes to our students. We're also going to talk about some updates and some events coming up this second semester as we wrap up the second semester of 2023. We've got some bilingual and special education updates for you, and this is the semester of testing. Okay, a lot of testing this semester. So this is our attendance update. Chaparral Elementary, Desert Trail Elementary, they haven't quite updated their attendance. But at Sunrise, we have a 91% attendance. We'd like to have it at 94, and throughout the year, your attendance continues to decline. Right now at CMS, we have a 90% attendance, and again, we'd like to see it at 94. So, la asistencia de Chaparral Middle School en agosto estaba en un 94% y en septiembre bajó a 92%, en octubre se quedó igual, en noviembre bajó y en diciembre también y se quedaron en 89%. Y ahorita en enero hicieron progreso y subieron a 90%. En Chaparral High School, en agosto empezaron en el 92%, en septiembre siguieron en 92% hasta octubre, en noviembre y diciembre bajaron y en Sunrise sí en Sunrise Elementary aumentó su attendance, su asistencia. En Desert Trail y en Chaparral Elementary School permanecieron igual. Okay, and in Chaparral, we struggle a little bit with attendance because it's by period. Okay, in elementaries, it's a little different because they take it twice a day, but it's usually the full day with the same teacher, maybe two teachers, if they're in bilingual programs. In the high school, it's every period. Okay, so our high school is a little different because it's an average of the 7 periods in a day. Okay, so ours tends to drop, and we want to be at 94% as well, but we hover between high 80s and low 90% because of the fact that we have kiddos moving between the high schools. We have kiddos going to Juarez, coming back, and then we have kiddos going to Texas, our northeast schools, Parkland, Andres, and they kind of rotate in circles around. So our attendance goes up about 100 kiddos. Más o menos every semester. Okay. Yeah. Now, a couple of things coming up with Coffee with the Superintendent. Okay. January 17th was at Mesquite Elementary. February 21st will be Santa Teresa Elementary. March 21st will be at Gadsden Middle School. And I believe this is the last year. Gadsden Middle School will be the building that you're going to see this year. They're about to tear that down and build a brand new school. Okay, just like our middle school is about to start going under construction. April 18th, Santa Teresa Middle School,
And May 16th will be the last one at Chaparral High School. We'll be back here again, okay? Those usually begin about 1, and there's another follow-up at 5:30. So you can also join on the link if you want to watch it streamed live, okay? ¿Van a haber más juntas con el superintendente? Habrán más juntas con el superintendente. Primero empezaremos en Mesquite Elementary, que será el 17 de enero. Luego será el 21 de febrero en la primaria de Santa Teresa. La tercera será el 21 de marzo en la escuela secundaria de Gadsden. La cuarta sería el 18 de abril en la escuela intermedia Santa Teresa. Y la última sería el 16 de mayo en la escuela secundaria Chaparral. Empezarían a la 1 de la tarde y estos serían los links donde podrían verla. Sería el enlace donde podrían verla si no pueden asistir personalmente. Ahí estarían en la web. Thank you, ma'am. So we'll have coffee with the principal, of course, today. We usually have all of us together, but some of us are in San Antonio, some of us are in Albuquerque for conventions. So we'll be back here on February 22nd, March 29th, and April 26th. Again, you can join us at 9:30, or you can join us on YouTube and stream it live on YouTube. So, va a haber, ahora están viendo el café con la directora, con los principales de Chaparral, el 25 de enero de 2023, el 22 de febrero de 2023, el 29 de marzo y el 26 de abril. Serían a las 9:30 a.m. de la mañana en la escuela preparatoria de Chaparral High School. Y aquí está el enlace. En YouTube pueden ver el live stream. So my colleague's not here right now. So in December at Desert Trail, their attendance was 91%. Again, we want to look at 94%. If possible, if you have any questions about after school, make sure you call and make an appointment or report any absence. You can call 575-824-6500. La asistencia de la escuela secundaria, de la escuela elementaria Desert Trail, al goal que tendrían sería de 95%. En agosto del 2022 fue el 93%. En septiembre del 2022 fue del 93%. En octubre de 2022 fue el 92.4%. En noviembre del 92%, en diciembre del 91%. En total del 2021 al 2022 fue 74.80%. Si quisieran saber sobre hacer citas para si tienen alguna pregunta para la asistencia sobre sus hijos o algo, podrían llamar al número que está en pantalla, que es 575-824-6500. Happening at Desert Trail. For January events, January 12th, it's the 6th grade vaping presentation. January 16th, there was no school. January 19th,
sixth grade Girls Can program, January 20th, 100 Day of School, and then January 26th, middle school counselors at Desert Trail. February 10th, the Spanish Spelling Bee, February 10th, Father-Daughter Dance, and February 16th through the 17th, Parent-Teacher Conferences. Volunteers need pick up a packet from the school and background checks. Early out Wednesdays all month. Estos son algunos de los recordatorios de la escuela Desert Trail. En enero, los eventos para el 12 de enero serían la presentación de fumar para quinto y sexto grado. El 16 de enero no había escuela por el día de Martin Luther King. El 19 de enero, las niñas de sexto grado presentarán su programa de Girls Can. El 20 de enero se cumplen los 100 días de escuela. El 26 de enero, los consejeros de la escuela secundaria de Middle School estarán en Desert Trail Elementary. Y para en febrero 10, sería la competencia de deletreo de español. El 10 de febrero sería el baile de padre con hija. Y el 16 y el 17 de febrero serían las conferencias de padres y maestros. Y todo el mes tendríamos hora de salida temprano en los miércoles. Schedule for Desert Trail for the month of February. So we're going to have early out every Wednesday this month. The book fair is going to be February 6th through the 10th. And then the father-daughter dance is on February 10th. We have parent-teacher conferences again on the 16th and 17th. And on the 16th, it's in the PM. On the 17th, it's in the AM. And teachers will be reaching out to you, the school as well. Este es el calendario sobre las actividades que se recurrirán en el mes de febrero en la escuela Desert Trail. Todos los miércoles tendrán las salidas tempranas. Del 6 al 10 de febrero estará la Feria de Libros, se llevará a cabo la Feria de Libros, y el 16 y el 17 habrá conferencia de padres y maestros. So for the father-daughter dance on February 10th, due to safety capacity, only the first 120 forms submitted to the office will attend. This is an ordinance mandated by our fire marshal. We thank you for your understanding in advance. An invitation will be issued for your confirmation of participation. The invitation is good for the daughter and father, male companion only. If the invitation is lost, it will not be replaced. No entries will be allowed without the invitation. Esta es información sobre el baile de padre e hijos que se llevará a cabo el 10 de febrero. Por razones de seguridad, la capacidad será de no más de 120 formas que la oficina ha mandado, y serán las personas que puedan atender, y esto es por una orden mandatoria de Fire Marshal. Esperemos que ustedes entiendan. Una invitación será repartida con su confirmación de participación, y la invitación solamente será válida para el padre y la hija que van a atender. No puede haber otro acompañante, y si la invitación es perdida, no será repuesta y nadie podrá entrar si no tienen una invitación. And of course, keep updated with the news and information going out by following Desert Trail on their Facebook page,
the Remind, and of course, the website. And if you'd like to look at the school parent involvement policy, it's also displayed on the website as well. Esta es una invitación para que puedan mantenerse alerta sobre cualquier noticia que suceda en la escuela elementaria Desert Trail. Estos son algunos links que pueden seguir por si no pueden entender o si tienen algunas dudas o preguntas. Okay, and at Sunrise, again, keep updated. You can call the school. You can join us on Remind. You could go to our website, and we have a new Facebook page that we would like you to join and see the great things happening at Sunrise. Again, you can also find our parent involvement policy on our website. Estos son algunas de las informaciones para la escuela Sunrise. Pueden descargar la aplicación de Remind en su teléfono y el código 9989CF es el código para poder entrar. Pueden visitar también la página de la escuela, que es el enlace que se presenta, y acaban de crear una página en Facebook y pueden visitarla para que vean las cosas grandiosas que están pasando en la escuela Sunrise. Y también pueden entrar a ver en el link de abajo si tienen preguntas sobre la póliza de la escuela. So currently we have 454 students, and in the last 5 days our attendance has been about 73%. Absent in the last 5 days have been 124 students. So please, we really need our kids present so we can ensure the learning is taking place. So please, please, please send your kids to school. Esta es la descripción general de la asistencia de los estudiantes. Actualmente contamos con 454 estudiantes, pero en los últimos 5 días de escuela han habido absencias de 124. Ayer hubo absencias de 38 y estos serían los porcientos de los últimos 5 días sobre la absencia de los estudiantes, que sería el 92.79. En los últimos 30 días, la tendencia de los estudiantes fue de 91.14% y de todo el año fue de 91.91%. Así que por favor les pedimos que los alumnos dejen de faltar, aunque si su absencia es justificada, pues está bien, pero que traten de faltar lo mínimo. And then here's our Sunrise calendar. On the 1st, we have the Literacy Festival. We have access training, which is testing our students in English. It starts on the 6th and it goes through till the 16th. We have our Spanish Spelling Bee on the 14th, and then again, Parent-Teacher Conference 16th and 17th. Estas son algunas de las actividades del mes de febrero en la escuela Sunrise. El miércoles 1 de febrero se llevará el Festival de Literatura. El 6 de febrero comienza Access Testing, que son exámenes importantes y terminarán el 16 de febrero. El 14 es la competencia de letreo de español, y igual el 16 y el 17 hay juntas de maestros con los estudiantes. And then I bring some sad news happened to our Sunrise family. We lost one of our Sunrise sons to the battle of leukemia.
She was diagnosed over Christmas break, and she just passed away Monday. So the family is mourning her loss, and so are we as well. We ask that you support, if you could support the Ruiz family with cost associated to her services. And you could go to the GoFundMe page, or you could find it on the Sunrise website. Ahora tenemos tristes noticias que darles. La escuela Sunrise recientemente perdió a una de sus estudiantes, Jasmine Ruiz, que perdió su batalla contra la leucemia, y nos encantaría que pudieran ayudar a la familia donando en el link que está en pantalla, por si quisieran ayudar a la familia para los gastos de los. En la escuela de Chaparral Middle School, la asistencia, los números se ven casi iguales, ¿verdad? Tenemos 89%, 90% y 91%. Son 600 niños en total inscribidos, 611 kids registered at CMS, and we had 103 of them absent yesterday. So that's 500 kids, a little less than 500 kids showed up to school out of 611. In the last 5 school days, 228, okay? A lot of absences. And so keep in mind that if they're not in class, they can't be taught. And if they can't be taught, they can't progress and be successful, not just through the school year, but everything builds on each other. So what they learn in middle, what they learn in elementary, they build on in the middle, and then they build on it in the high school. Okay? So attendance is very important. Yeah. La asistencia de Chaparral Middle School tiene que mejorar porque alrededor de 600 estudiantes, solamente 500 están asistiendo. El día de ayer hubo 103 faltas, y la escuela es algo muy importante para los estudiantes, no solo para la escuela, sino para el futuro y el bien de ellos también. Anything's coming up at Chaparral Middle School in January. So the 28th, they have baseball, softball at the middle school at 10 o'clock. February 4th, that Saturday, they have baseball, softball again versus Fabens at Fabens at 10 o'clock. And then on February 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th, they're doing access testing. Estos son algunos eventos que sucederán en Chaparral Middle School en enero. El 28 de enero habrá juego de béisbol, softball en Chaparral Middle School a las 10 de la mañana. El 4 de febrero habrá otro juego de béisbol y en softball de Chaparral Middle School, pero será en Fabens a las 10 de la mañana. Y del 6 de febrero al 10 de febrero se iniciarán y terminarán los exámenes del Access, que es un examen en inglés que es obligatorio que lo pasen los estudiantes. Yeah, also like all the other schools in Gadsden, at Chaparral Middle School, they use the Remind. It's at CMS GISD to get into the Remind for Chaparral Middle School. Or you can go to the website, and it's on the district website as well. Igual que en todas las escuelas del distrito de Gadsden, la escuela secundaria de Chaparral usa la aplicación de Remind para mandar recordatorios o para poder comunicarse. La pueden descargar en su celular, y el código para poder entrar es CMS GISD. También, si tienen otra pregunta, pueden visitar el sitio web de la escuela. Hey, Chaparral High School. A couple of things coming up. Of course, today we've got Coffee with the Principal. All of our Wednesdays are early out for the rest of this month. We've got basketball in full force right now. Girls basketball, boys basketball. And so Tuesdays
Fridays and some Saturdays, we got basketball games, 3 games almost every time. So if you have a little bit of time, come support our kids. We've got a board meeting coming up Thursday, 5 o'clock at North Valley Elementary if you want to attend, or you can look live on the stream. Our access testing begins officially Monday, okay? And our access kind of goes almost to the end of the school year. Access test is very important because it's how are the students learning English, okay? How are they picking up the second language, and can they score a 5 or a 6 to stop taking the test? And also to move through the process of going into English classes versus the LD, okay? So it is important. They don't get a grade, but the kids need to understand that once they score a 5 or a 6, it's going to affect the classes they can take in high school, the electives that they can take to get their 6s and take the test serious. A couple other things. Track will be starting on the 18th, and basketball starts winding down its season at the end of February. Okay. Este es el calendario sobre los eventos que recurrirán en Chaparral High School de enero a febrero. Todos los miércoles serán salidas tempranas. Usualmente los partidos de básquetbol son martes, viernes o sábados, por si les encantaría apoyar y venir. El 30 de enero comenzamos los exámenes del Access. El 6 de febrero, que sería un lunes, hay una reunión para padres y atletas. El jueves 16 hay una preregistración para padres que será de 4 a 7 de la tarde. El 18 de febrero empezarán los juegos de track, que sería contra Lovington. El miércoles 22 de febrero hay otro café con los principales. Y el 23 habrá otro juego para los basketball boys. We don't have parent-teacher conference at the high school, but the students will be pre-registering for next year. They'll pick all of their classes, including electives. Okay, so if at that point there's something their kids are interested in, that's a good time to talk to teachers and see if that's a good class for next year. Okay, so the 16th is after school, the 17th is during the daytime. Okay. El 16 no es una reunión de padres en sí, es más como para que los estudiantes puedan escoger sus clases y todo su horario para el próximo año. Ese día será después de la escuela de 4 a 7 y el viernes serían de 8 a 12 de la mañana. Okay, access testing. This is for all the English language learners. We will have 444 kids taking this test beginning Monday. In the past, last year, we had one student get a 5 or a 6 out of over 400 kids. So our goal this year is to shoot for double digits. Hopefully we can get 10 and then improve on that as we continue testing. A lot of our teachers have been working real hard to get these kids to get over that 5 and that 6 mark, okay? But it's been tough. It's a hard test. It is a tough test. El Access Testing es un examen que tomarán los estudiantes del idioma de inglés para mostrar su dominio del idioma inglés. Lo que se va a evaluar en este examen es el hablar, escribir, leer y escuchar. El puntaje de aprobación es 5. El año pasado hubo alguien que hizo score un 5 o un 6 y queremos que este año sean algo más alto. Y esta prueba se tomará en 2 partes. La primera parte de la prueba sería en escritura, donde los estudiantes responden preguntas
Y los estudiantes deben, la segunda parte, los estudiantes deben de escuchar preguntas o pasajes y luego deben de responder verbalmente. We're excited to announce that Sylvan Learning will be offering SAT test prep also, okay, for all GISD students online who can benefit from the tutoring opportunity, all current juniors. If they're in the 11th grade, we encourage them to start taking this free opportunity through Sylvan. Nos complace anunciar que Sylvan Learning ofrecerá preparación para el examen del SAT, del SAT, para estudiantes de GISD en línea. Quien puede beneficiarse de esta oportunidad de tutoría, que son los que son juniors actualmente. Y allí esos son los dos links que pueden utilizar para llenar la forma. Están en inglés y en español. Okay, there's also another online tutoring being offered by GISD. They've come in contract with Carnegie Learning, okay, and it's available for students struggling in various content. Registración, una encuesta, pero les recomendamos de que si están batallando, pues hagan la tutoría para que les ayude. Okay, as far as tardies and attendance, again, attendance keeps coming up and tardies are big, okay? Parents, we need help with getting students to school each day, making sure that they're on time. January 9th, we had, between that week of the 9th through the 13th, 806 tardies. That's for 372 students. And then on the 16th to the 20th, we had 813 tardies for 393 students. Almost half of the kids are being late to their class, okay? And keep in mind, there's 5 minutes in between. Even a chubby guy like me can walk from one class to the other and get there within the 5 minutes, okay? But it becomes a social issue, okay? That becomes friend time, that becomes hang out with the buddies, they wait till the bell, and then they take off running. And they get mad because teachers count them absent or tardy. And that little phone call goes home and they have to answer to parents, okay, but that's kind of what happens. Esta es la asistencia y las tardanzas de los estudiantes de Chaparral High School. Padres, necesitamos su ayuda para llevar a los estudiantes a la escuela todos los días y asegurarse de que lleguen a tiempo. Las tardanzas del 9 al 13 de enero fueron de 806, documentadas para 372 estudiantes. Las tardanzas del 16 al 20 de enero son de 813 tardanzas. Recuerden que tenemos 5 minutos para llegar a las clases y por favor hablen con sus hijos y díganles que por favor lleguen temprano a sus clases porque luego se enojan y luego hay más problemas con los maestros porque ellos los ponen tardes o porque los cuentan absentes. And we do have our Chaparral High School Facebook page. It is a work in progress, okay? Us older folk are not very good with the Facebook or the media as good as the kids, but we try to keep it updated as much as possible. The kids are usually 10 steps ahead of us, so they're the ones that help us with a lot of the, as you can see, who's running the show today. But we're trying to get stuff up there because we know a lot of times that's where you guys go for some information, okay? So we'll try to keep it as updated as possible. And if you ever have questions, of course, call the office and we can answer whatever you need. Esta es la página de Facebook que la escuela ha creado. Estamos tratando de mantener la página actualizada porque sabemos que es donde la mayoría de los padres tal vez se les haga más fácil de agarrar información ahí. Pero también si tienen alguna pregunta pueden llamar a la oficina y ellos responderán a todas sus preguntas que tengan. So at this time, we're open for questions. Si tienen algunas preguntas, if you have anything that you're curious about, anything you're wondering, algo que tengan curiosidad, algunas preguntas, que al cabo Ms. Williams puede contestar todo. She's got answers for all of them for you, okay?
Okay, si no, pues muchísimas gracias. Thank you very much. Kimberly Tafoya and Daily Casas, thank you, mija. You guys did a wonderful job. Appreciate you. Awesome. Wonderful. Thank you. And the And kids back there too. Our kids running everything over Running here. our show. Great and job. And thank parents, you. thank you for coming and you. being invested in your children. If you Yes. ever need anything, it's a three-way project. Parents, school officials, and then your students. It takes a village to raise a kid. So thank you for being involved and being open. That's why the coffee, there's more cafecito, there's snacks. Help yourselves, because if not, somebody's going to get to them, and it'll be me, okay? I will fight off the kids before they beat me to them. Muchísimas gracias. Have a wonderful day, and we'll see you soon. Thank you so much. Thank Okay, you. Gracias. Thank you, guys.